bila pahali popote pale, and that we can have a conversation about how we are going to lower the cost of fuel in this country. Hao walituambia ya kwamba wanapenda hii nchi sana, wakaleta mapendekezo ya BBI ambayo walisema ndio itaokoa mwananchi wa kawaida. BBI ilizama. Leo hii bei ya mafuta imepanda bei. Mimi nawaambia kama wanapenda hii Kenya, siku ya kesho wateremshe bei ya mafuta ambayo mwananchi wa kawaida anategemea yale mafuta. Mimi nawaambia siku ya kesho kama wateremsha hiyo bei ya mafuta, wawachane na mambo ya hasla. Mambo ya hasla mwenye kuyafikiria ni sisi mahasla, sisi wenyewe kupitia kwa naibu rais. Hiyo ndio lazima wao wautilie maanani zaidi ya kusonga mbele, kwa sababu serikali hii ya handshake imeharibu uchumi. Serikali hii ya handshake imefanya maisha ya mwananchi wa kawaida imekuwa ngumu. I want to make this very clear that if the Kanu government was strangling the economy of the common mwananchi with one hand, this handshake government is strangling the economy of the common mwananchi by use of both the two hands and their legs put together. Jana kwa TV kuna waziri mmoja ambaye alikuwa na kesi ya anti-corruption kwamba aliiba 1.4 billion Kenya shillings. Amefungwa miaka 5 ama fine ya shilingi 3,600,000. Huyu waruka wetu huyu walimwekea kesi hadi sijui ya milioni 158. Alafu anafungwa hadi miaka 67 hadi na shilingi sijui bilioni ngapi. Hiyo ni ungwana gani hiyo? Hakuna mtu mwenye anajali mtu wa chini kama huyo mtu hajatoka chini mwenyewe. Na His Excellency amedhibitisha hapa wazi wazi sababu ya yeye kutengwa kule juu ni kwa sababu ametoka chini kama wewe na mimi. Na kama yeye hataweza kutuokoa sisi, hakuna mwingine mwenye ataweza kuokoa sisi. So sisi lazima tumshikilie kwa sababu yeye ndiye anatujali. Tuunde serikali pamoja, hata tusahau hata kamwe, na nyinyi mtadhihirisha. Tuko na vijana wetu kule nyumbani. Kuita sisi hivi hakuna hata siku moja umetuita. Sina ukweli? Hata siku moja. Kualika sisi hata kwa chai, kuja kwa mchango ya wanaboda, mama mboga, hata kwa masishi tu hakuna. Alafu wanasema wako na sisi. Sio ni kutudanganya? President, kaa ukijua kwamba wakati tunaingia kwa kura 2022, don't look beyond these leaders. We are here. These leaders will walk with you. We are going to work with you. And we are going to deliver the 1.1 million votes in Kakamega and the 900,000 votes in Bungoma. We will deliver because of these people. Kura mingi ndio ushindi. We do not want kwenda kudoea serikali yenye imeteuliwa na watu wengine. We want to be the ones who will be the reason that Deputy President becomes the President of the Republic of Kenya. Sisi Waluya tunafundishwa ukienda kuchunga ng'ombe kwamba ukiona nyoka usianze kutafuta fimbo ya mbali. Chukua ile ambayo iko karibu. Your Excellency, kuna fimbo hapa karibu. Karibu sana. Inaitwa Bungoma County. Iko na kura. Ingine inaitwa hapa Kakamega County. Iko na kura. Ingine inaitwa Nzoia. Iko na kura. Usitafute hiyo fimbo ya mbali. Fimbo ya kuua ni hii yetu. Tembea na sisi. See the people of Kabuchai. See people of Mount Elgon. See watu wa Sirisia. See watu wa Tongaren. Uone watu wetu wote. We are going to make you president unconditionally. Sisi sio kama wengine ambao wanasema lazima utupatie hii na ama hii. Sisi tunasema we are going to make you president, na uangalie miongoni mwetu ni nani anaweza kufanyia kazi hii na nani atakufanyia kazi ile unconditionally, and we are properly educated and experienced. We will give you any type of leader you want akusaidie kufanya kazi yangu wera mlinde. We are not resisting change,
But some things can be implemented gradually so that people get to know. I was in a meeting, Your Excellency, with some teachers who do not even understand what CBC is all about. But these are things somebody who is a professor doesn't want to listen, because watoto wake walisoma ng'ambo, mtoto yake ni daktari ama professor kama yeye. You don't care about people who are struggling with life in this country. Sisi tunataka mtu mwenye ametoka chini anaelewa shida za watu wetu. Na wakati imefika. Kikwetu, Your Excellency, kuna mti ikimea inasuia miti zingine kwa poma kumea. Haiwezi kumea, inafunika nyasi. Kuna mti ukipanda hapa hata nyasi utaipata. Those are the type of leaders we have in our community today. President akiwa amesimama Mombasa, mimi naonanga anakiwa na Waluya wangapi? Akisimama Nairobi Statehouse anakuanga na Waluya wangapi? Nyinyi mmeshawahi kuniona mimi nikisimama na president? Umeshaona Waluka akisimama na president? Pengine unaweza kumuona akiwa amesimama na wafungwa wenzake, lakini huwezi kuona Waluka amesimama na president. Mahatma Gandhi said it is that at first they will ignore you. They actually ignored you completely, na wakakutoa kazi yako kwa serikali, wakaweka kando, wakachua you are nothing. When they realize hiyo kukutupa wewe hauchoki, unaendelea na kazi yako, they started laughing at you. How far will it go? Can he sustain this? For 4 years, as wao wakicheza reke, wewe unapanga na watu. Wakicheza reke, wewe unaomba Mungu. Wakicheza reke, wewe unapanua tendi yako. So they realized this man is moving. They started fighting you. And this is now their last kick. After fighting you, we are going to win this war, and they shall be ashamed. So Bungoma, let's move together and conquer this war together. May God bless you. We want to tell Keoni and your cohorts, BBI was defeated by the prayers of the people of Kenya. BBI collapsed through our judiciary. You cannot purport to bring BBI to parliament through the back door or through a broken window. As progressive members of parliament, I want to tell you that BBI bill of yours is dead on arrival. You are purporting to bring 2 deputy presidents on top of the president who is already there. Yule already yako hana kazi, amenyang'anywa yote. Na wewe unataka kuleta wawili. Unaleta prime minister. Unaleta makamu wawili ama deputies wa prime minister. I want to tell Mheshimiwa Keoni, don't come fooling people of Mount Kenya ati unawaonyesha maneno ya sijui pesa hii ingekuja, hii haingekuja. Kama ni hiyo maneno ya pesa unaleta leta. But any bill about adding positions to mabwenyenye, we are not going to allow in the parliament of Kenya. Na hii tunajua ameitwa mkutano na wakachora. Wamechora nani president? Wamechora nani prime minister? Hii watu yote ya Oka Alliance and ODM and the remnants of Jubilee are the ones they are trying to create positions for. And we cannot live in this country like bystanders. We are not going to allow that. Ya mwisho, Matiang'i and Kebisho, tunawaona kazi yenu ni siasa. Watu kule Laikipia wakiuawa. I want to challenge this administration. If indeed you are fighting against the thuggery that is happening in Laikipia, tell us how many cattle hustlers have you arrested? How many planners of that violence have you arrested? How many people who are funding that violence have you arrested? Mujibu wa Kenya hayo maneno yote. Kwa sababu msitupojibu, hata sisi tunaona muko ndani ya hiyo maneno. Otherwise, there is no kind of violence that can happen, and there is no one who has been arrested to date. We elected this government, this regime of Jubilee. I was a young man. Most of the members of parliament my age, we were young, first-time members. Wananchi wote wakachagua Jubilee from Murang'a to Bungoma with a promise that there are some deliverables they were to deliver to the people of Kenya. The president himself talked about something that was called Big Four Agenda. Hapo katikati kukakuwa wageni, wakakuja wakatapeli sisi, wakanyakua nyumba yetu na wakapotea nayo. It is now so despicable. It is very insensitive. It is very inconsiderate for the government that we elected that their preoccupation every day is to add the cost of living to the people of Kenya. And I want to remind the president
tafadhali angalia nyuma, uangalie Wakenya wale walikuweka kwenye huko. Wakenya wanaumia. Corona imeumiza kazi zao. Corona imeumiza biashara zao. We can no longer accept and we can no longer entertain the thought of increasing the prices of fuel products in the country of Kenya. And I want to remind the former Prime Minister, you called your members of parliament when the finance bill came to parliament. And because most of us in UDA were totally against any additional taxation to the Kenyan people, you called your members and whipped them to vote for that finance bill and the taxation to the people of Kenya to the last man. Hii maneno ya mafuta kuongezwa hatukuona hivyo first term, ila ilikuwa ya rais na makamu wake. Tumeona gharama ya maisha imeongezeka kwa hii handshake government, because the government needs money to keep on bribing the leaders of handshake. I want to tell this government, we are giving them an ultimatum. Within 1 day, leo hii ikiisha, lazima waite mkutano wa dharura na waondoe hiyo maneno ya kuongeza kodi katika mafuta. Watu wetu ya bodaboda wanaumia. Watu wetu wa matatu wanaumia. Wameumizwa na corona, wako na loans kwa bank. And it is very, very uncouth for the government to purport to increase the prices of fuel products. Ya pili, ati bado sasa ile mambo ya vyeo wamepeleka bunge, sijui wanataka kutengeneza kiti gani, sijui vyeo gani. Mimi nataka niwaambie wabunge wa Kenya, wawache kupoteza muda ya wananchi wakiongea mambo ya mamlaka. Waongee mambo ya wananchi. Kwanza tunataka sheria ya NHIF Act ile iko bunge ishughulikiwe kwa njia ya dharura ili tuanze mambo ya universal health coverage. Tunataka bale bunge ijadiliwe mambo ya housing act ndio tuanze mpango ya housing, vijana wapate kazi. Hiyo wanazunguka kule bunge ati wanataka kubadilisha katiba tena wafuatane na ile ya mambo ya vyeo na mamlaka. Tunawaambia Wakenya, mahakama wote wamesema hawataki mambo ya vyeo, hawataki mambo ya kugawana mamlaka, wanataka mambo ya wananchi. Na mambo ya wananchi iko pale bunge. Where does parliament find the time to continue discussing positions and sharing of power when there are enough legislation in parliament about the people? When are they going to discuss the NHIF Act so that we can begin the process of the universal health coverage implementation? When are they going to work on the Housing Act so that we can begin the process of housing to create millions of jobs for ordinary citizens? Parliament must be careful so that they address matters that affect the ordinary millions of Kenyans instead of wasting time discussing a few positions and sharing of power of a few leaders. Katika ile proposal ambaye mimi nilisoma, ati pia walete nafasi mbili